So, first, I want to introduce you Michal. He's going to be my translator tonight. Say. Já se chci zeptat, jestli o to stojíte, abych překládal. Yeah. Mám překládat? V pořádku. Tak ahoj, já jsem Michal a tohle je Gabi. So, the first thing I want to thank Andrea and all Život, organization, volunteers, all the people that is making this possible. Thank you so much. I'm so glad. Prvé bych rád poděkoval André a všem dobrovolníkům, díky kterým je Život je možný. And since this is a speech about nonverbal communication, I would like you all, please, to stand up. A jelikož toto je přednáška o neverbální komunikaci, byl bych rád, abyste si všichni stoupli. And we'll do a little warming up, just starting with the head. The chin goes here to the chest, and really slowly. And if we have funny face like this, it's perfectly fine. It's really good. Exactly. And the other side. Yeah. And we can do sounds if we want, like. We've been sitting for so long, so we deserve it. Like. Okay. Now with the shoulders. Yeah. Good. She knows. Yeah, that's it. And back. Yeah, like big, like superheroes. Yeah, that's it. Okay, now hips, important, Latin hips. Let's do it. Hips don't lie, yeah. First small, really small, and then big. Woo, really big. Yeah, and we can still do sounds. Yeah. Woo, yeah. And then legs like I have water and I don't want the water there, so it's like or like a ball, like yeah. We can choose whatever we want. And the other one. And the water in one hand, like, leave me alone. Yeah. And the other one. And this one we are going to end with one that is really useful in our lives is when we have some kind of blocking, emotions, communication problems, it's all here. So please pay attention when you have something that is struggling, you have this feeling here like it's closed. So this one is really useful and really easy to just stand up, open the window, and leave the arms there. And yeah, be brave and show your chest. Thank you. You can sit down. And during the whole speech, really, if you want to move young, like, express with your body. It's all allowed. I'm not going to be angry. Během celé přednášky se můžete jakkoliv vyjadřovat svým tělem, nikdo vás nebude soudit. It's going to be fine for me. Good, super. So, I am Gabriel Vivaz. I am an actor and also a researcher. I work with kids and youngsters with autism. Já se jmenuji Gabriel Vivaz, jsem herec, ale také výzkumník. Věnuji se především mladým dětem a mladým lidem s autismem. So I'm going to talk a little bit about nonverbal communication, because in my experience I found out that words can't really express as much as I want to. Budu tady mluvit hodně o neverbální komunikaci, protože z mé zkušenosti slova občas nedokáže vyjádřit vše, co chci říct. And I found out that all of us have two main tools for communicating with each other. One is the voice and the second one is the body. But I would like to say that the first one is a voice, sound, not words. Jsou vlastně dva nástroje, kterými komunikujeme mezi sebou. Ten první je hlas a ten druhý je tělo. Ale hlasem nemíním pouze slova, ale doslova zvuk. So I would like to explain why not words are my main way of communications. And there are two main reasons for that. One, sometimes and most of the times they are not enough to express what I have. Teďka bych rád vysvětlil, proč nejde pouze o slova, co se týče hlasu, ale právě o zvuk. A první z těchto důvodů je, protože občas slova nejsou dostatečná. And the second one is that most of the kids and youngsters that I work with autism, they are nonverbal. It seems like they can express themselves through sound, but not through words. Druhým
důvodem je, že většina dětí a mladých lidí, s kterými pracují s autismem, jsou neverbální. To znamená, že se můžou vyjádřit zvukem, ale ne slovy. So, researching on different ways on how to communicate with them, I found out that theater had discovered many years ago what now specialists are working on. Když jsem se tímto tématem dále zabýval, tak jsem zjistil, že divadlo už dávno objevilo to, co vlastně specialisté v tomto poli teprve teď objevují. Now most of the specialists are talking about body language, voice language, a lot of languages, but the theater already discovered that, and the key word here is intention. Většina specialistů v dnešní době mluví o řeči těla nebo řeči hlasu, ale to jsou všechno koncepty, které v divadle herectví už dávno existují a takovým klíčovým slovem je záměr. So, the thing is that it's quite an easy thing to understand, but we should repeat it. It's not about what I say, but how I say it and why I say it. Je to dost jednoduchá myšlenka, ale důležité je zmínit. Není to o tom, co říkám, ale především o tom, jak to říkám. And why do I say that theater already discovered this? Well, in theater, actually the characters say something, but they really mean something else. Like, for example, I'm going to show you two examples. One is, we are going to use the same phrase, but in different contexts. V herectví je toto už tedy dávno známo, protože často herci říkají, nebo herecké postavy říkají jednu věc, ale doopravdy myslí druhou věc. A dáme k tomu dva příklady. Řekneme tu samou větu se dvěma různými záměry. So, neutral phrase. Hi, finally I meet you. First one, hi, finally I meet you. Second one, hi, finally I meet you. So, I'm saying the same things, I'm using the same words, but the intonation, the intention keyword is not the same. Říkám celou dobu tu samou věc, ahoj, konečně tě vidím, ale pokaždé s jinou intonací a především s jiným záměrem. So for that, remembering the two parts that we have for communication, voice, sound, and body, we are developing some new theory based on these people that I'm going to name. So you don't have to translate the names. If you want to, search a little bit about them, you can approach me anytime. So for voice, we have two main theories, Roy Hart's theory and Christine Linklater theory. Both of them are working on how the sound can express beyond words with people that have been traumatized by war because they were soldiers on the field. Kolem vlastně v tomto poli je mnoho teorií a co se týče hlasu, tak jsou tam dvě hlavní teorie od pánu, který Gabi zmínil. A ty teorie se především zabývají lidmi, kteří byli traumatizovaní válkou, protože byli vojáci. So the key is that we are taking some exercise from there and practicing with the kids with autism and without autism to really find different range of sound from the deepest to the lowest voice. So we can really explore the range of emotions and expressions that we can all have. Z těchto vlastně teorií si půjčujeme cvičení a aplikujeme při práci jak s autistickými, tak i běžnými dětmi. A například zkoumáme vlastně rozsah zvuku a hlasu od toho nejnižšího až po ten nejvyšší a jaké emoce tyto zvuky dokáží přenést. If we really explore all the potential of our sound and the resonance of our body when we are communicating more than with the words, then we are going to find some tools for developing more social cohesion and integration. Když opravdu prozkoumáme vlastně potenciál a rezonanci našeho hlasu, tak dokážeme najít nástroje pro lepší sociální začlenění a spojení.
And from the other hand, the body one, they are discovering this what so-called, Daniel Hutto and Samuel Gallagher, I will leave you the names after, the what so-called second person theory. Naopak, když se zaměříme na tu řeč těla, tak tam určití pánové naopak zjišťují nebo objevují takzvanou teorii druhé osoby. The theory explains that since the first moment I see you entering the door, I already know how you are, what do you need, what do you want, because of the position of your body. It's not the same to speak from here, from here, from here, or here. It's not the same. Your body has everything and I perceive it unconsciously. Tato teorie vlastně říká, že ve chvíli, kdy člověk vstoupí do místnosti, tak ten pozorovatel už v tu chvíli ví, jaký ten člověk je, co si myslí, co má rád, jenom na základě vlastně pozice jeho těla, protože je rozdíl, když člověk mluví například s příjmenou bradou nebo s trochu sníženou bradou a tak dále. So using these two theories, the voice theory and the body theory, I started to work with the autistic kids, but then I found out that, it's kind of useful for us as well, because we don't really take care of the non-verbal messages that we are developing every day with each other, which, by the way, are kind of violent sometimes. Takže tyto dvě teorie, prvé jsem s nimi pracoval vlastně ve vztahu k autismu, ale zjistil jsem, že jsou dost užitečné i pro nás. A taky jsem zjistil, že vlastně často lidé pořádně, řekněme, nekultivují svůj neverbální komunikaci a jejich neverbální komunikace může být často i, řekněme, násilná. So, remembering the keyword intention, we should follow two little advices that I want to share for kind of be more aware of our nonverbal communication. Takže když si znovu vzpomeneme na to klíčové slovo záměr, tak bychom mohli bychom následovat dvě základní rady, co se týče neverbální komunikace. The first one, find your real intention. What you really want to say with those words. It's not the same to say to a kid, stop doing that! To say, stop doing that. They will be like, what? Because usually, yeah, try. I do it with my kids. It's like, could you please stop doing that? It's bothering me. And they are like, wow, you're not shouting. So yeah, kind of. Ta první rada je, najděte svůj skutečný záměr, co se vlastně opravdu snažíte říct, nebo jak si to opravdu snažíte říct, protože je rozdíl například, když na děti křičíte, jakoby první příklad, nebo když jim to řeknete trošku způsobem. Gabi to často zkouší a dostává zajímavé reakce od dětí, které nejsou zvyklé, že se na ně neřve. More than thinking about the words that you are going to use, think a little bit about the intention. What is the real message you want to give the other person? Víc než abyste mysleli na slova, která použijete, zkuste myslet na to sdělení, které chcete tomu posluchači dát. And the second one is kind of ironically, listen. Listen to the other people. Listen their body. Listen what they really are saying, not with words, but with the tone and with the movement. A druhá rada je poslouchejte toho druhého, co opravdu se snaží říct, nejen slovy, ale i například právě tělem. But most importantly, listen to yourself. Once in a while, when you are talking with another person, pay attention to the tone of your voice, the speed of your discourse, and your body position, how you're communicating with this person. You might get some clues out of that, like how is your relationship with that person, and what is the real transmission of emotions and feelings that is going on between you two. Ale hlavně především poslouchejte sami sebe. Zkuste někdy, například, když se s někým bavíte, si všimnout vašeho tónu, rychlosti, jakou mluvíte, nebo například pozici vašeho těla a už jenom z toho budete moci vyvodit, jaký vztah máte s danou osobou. Following this kind of little tips and paying attention to this kind of little advices,
maybe we can find some other ways of non-violent and non-verbal communication in order to build a kind of little better community. Možná, když budeme následovat tyto řekněme, malé rady, tak můžeme začít, nebo můžeme rozvíjet komunikaci, která bude více nenásilná a také vlastně neverbální a pomalu vlastně spolu stavět lepší svět. So remember, find your intention, listen to the others and listen to yourself. Pamatujte si, najděte svůj záměr, poslouchejte, co říkají ostatní a poslouchejte sami sebe. Muchas gracias, thank you so much. Děkuji. Thank you very much.